So the concept was from the last class যে আমাদেরকে beginning inventory complete করতেই হবে. So keep that in your mind that we must complete the beginning inventory. And then আমাদের beginning inventory যা ছিল we have to complete them beginning WIP and then এই বছরে আমাকে কিছু প্রোডাকশন করতে হবে এবং এই বছরের প্রোডাকশন থেকে আমাকে এই বছরই কমপ্লিট করতে হবে. Okay, now suppose the beginning working process inventory is 200 units. See in this question, so beginning working process inventory 200 units. Why this is beginning working process inventory? Because last year it was ending WIP inventory. So last year এটা কিন্তু কমপ্লিট হয় নাই. So last year যে কমপ্লিট হয় নাই তার মানে at certain stage পর্যন্ত we completed them in the last year. But then after that আমরা এটাকে 100% কমপ্লিট করতে পারি নাই. So last year কি ঘটনা ঘটছিল? Last year বলছে যে materials was completed last year. Materials was completed 55% আর conversion was completed 30%. ঠিক আছে? আর এই কনসেপ্ট যেহেতু বলছে যে এই বছর we must complete beginning WIP, তার মানে এটা যেটা লাস্ট ইয়ারে ছিল ending WIP, it becomes a beginning WIP in this year এবং we must complete them in this year. So আমরা যদি এই বছর কমপ্লিট করতে চাই তাহলে কি করতে হবে? ম্যাটেরিয়ালসে বাকি যে 45%, কারণ 55% তো অলরেডি কমপ্লিটেড, ইট ওয়াজ কমপ্লিটেড ইন দ্য লাস্ট ইয়ার, সো দ্য রেস্ট অফ দ্য 45% যেটা কমপ্লিট করা হয় নাই দ্যাট উইল বি কমপ্লিটেড ইন দিস ইয়ার. আবার এই কনভার্সন কস্ট যেটা 30% লাস্ট ইয়ারে কমপ্লিট হয়ে গেছে, বাকি যেটা আছে যে 70%, so that must be completed in this year. So is that clear up to this point? Any questions from here? আমি একটা বাই একটা করে paragraph যাব and then I'll explain the maths. So is that clear? Any questions from here? Sir, এটা যে লাস্ট ইয়ার হয়েছে স্যার, এটা স্যার কোশ্চেনে কি লেখা থাকতো স্যার? এই যে লেখা আছে, এই যে this is the question, যেটা তোমার লাস্ট ইয়ার যেটা হয়ে গেছে দেখো 55% and 30%. Can you see my screen? Yes sir, I can see it. দেখো materials 55%, তার মানে হচ্ছে এটা আমি এক্সপ্লেনেশন তোমাকে দিচ্ছি. materials 55%, what does it mean? It means that beginning WIP materials 55%, মানে কি? এটা মানে হচ্ছে যে লাস্ট ইয়ারে 55% কমপ্লিট হয়ে গেছে, তার মানে এই বছর আমি বাকিটা আমাকে কমপ্লিট করতে হবে. বাকি কতটুকু আছে? 45%, কারণ আমাকে তো 100% কমপ্লিট করতে হবে. I have to make it 100%. Is the explanation clear? Yes sir. Okay, any other questions from this first paragraph of this math? Okay, এখন আমি ইমিডিয়েটলি কস্টিং এ চলে যাই. দেখো এখানে আরেকটা কথা বলা ছিল যে কস্ট এট দ্য বিগিনিং ওয়ার্কিং প্রসেস ইনভেন্টরি. এই কস্ট, এই যে দেখো ম্যাটেরিয়ালস কস্ট 9600, এটা কার কস্ট? কস্ট অফ দ্য বিগিনিং WIP, মানে এই কস্টটা আসতেছে বিগিনিং WIP থেকে. ইন দ্য লাস্ট ইয়ার ইট ওয়াজ এন্ডিং WIP, তার মানে এই কস্ট লাস্ট ইয়ারে ছিল এন্ডিং WIP থেকে আসছিল এই 9600 ম্যাটেরিয়ালস কস্টটা. তার মানে এই 9600 বেসিক্যালি লাস্ট ইয়ার থেকে আসছে. ওই এই যে 200 ইউনিট যেটা আমরা কমপ্লিট করতে পারিনি 55%, এই 55% এর কস্টটাই হচ্ছে দেখো বিগিনিং WIP এর যে কস্টটা দেয়া আছে সেটা হচ্ছে 9600. তার মানে এই 9600 কার কস্ট? এই যে 55% কমপ্লিটেড তার কস্ট হচ্ছে 9600. সো উইল হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য রেস্ট অফ দ্য 45%, আরো কিছু কস্ট অ্যাড হবে. সো আমাকে কি বলতে পারবে এই কনভার্সন কস্টটা কার কস্ট? এই 5575, whose cost is that? It's a beginning working process. Which one? একদম স্পেসিফিক করে বলো. Beginning Sir, working process is 200. Sir, conversion cost এটা 30%. Exactly. You got it right. So এই যে 30%, এই 30% এর cost 5575. So can you tell me when did you incur this cost 5575? Sir, last year. Exactly last year with that 30% completion. All right. So এই দুটা first two paragraph, okay, we understand the first two paragraph complete. এখন দেখো থার্ড প্যারাগ্রাফে এসে এখানে একটা কথা বলছে
যে ইউনিটস স্টার্টেড ইনটু দ্য প্রোডাকশন। এইবার আমরা এই বছর নিয়ে কথা বলবো, লাস্ট ইয়ারের কথা শেষ। এই বছর ইউনিটস স্টার্টেড ইনটু দ্য প্রোডাকশন, এই বছর আমরা উই হ্যাভ টেকেন 5000 নিউ ইউনিটস, বাট আউট অফ দিস 5000 নিউ ইউনিটস, এই নতুনগুলা ইউনিট থেকে আমরা কতগুলা এই বছর আমরা কমপ্লিট করলাম, কতগুলা এই বছর, মানে হাউ মেনি ইউনিটস উই হ্যাভ কমপ্লিটেড ইন দিস ইয়ার? 4,800. No, it's not 4,800. It is 4,600. Why? কারণ এই বাকি 200 তো আমার এখান থেকে আসছে। I must complete the beginning WIP. Remember? এখানে হচ্ছে আমার টোটাল ফিগারটা শো করছে 4,800, বাট এই 4,800 এর মধ্যে কিন্তু 200, ওই যে বিগিনিং WIP যে 200 ইনক্লুডেড। সো আমরা যদি 200 টাকে বাদ দিয়ে দেই, তার মানে বাকি থাকছে 4,600। এই 4,600টাই হচ্ছে এই যে 5,000 ইউনিটস আমরা নিলাম, সেখান থেকে 4,600 কমপ্লিট করে ফেললাম। সো 4,600 প্লাস 200 ইকুয়ালস টু 4,800। Explanation clear? Yes, sir. Is that clear? Any questions? স্যার 200 ইউনিট ইন প্রসেস, ওটা হচ্ছে স্যার আনকমপ্লিটেড স্যার, তাই তো স্যার? Uncompleted, and we must complete them in this year. এই যে 200 যেটা বিগিনিং WIP, it was uncompleted, but it was completed in the last year. এই বছর উই মাস্ট কমপ্লিট দেম, এবং কমপ্লিট করবোই আমরা। যা এখানে দেখবা যে ইউনিটস কমপ্লিটেড যখনই বলা থাকবে, তুমি ধরেই নিবা এটার মধ্যে 200 ইউনিটস ইনক্লুডেড, ওই বিগিনিং WIP টা ইনক্লুডেড। ওইটাকে সহই আমরা 4,800 পাচ্ছি। তাহলে ওইটাকে বাদ দিলে বাকি থাকে কি 4,600। তার মানে আমরা এই বছর নিচ্ছি 5,000, মানে এই বছরের সাথে এই বছর কম্পারিজন করবো। এই বছর আমরা নিচ্ছি 5,000 ইউনিট, আর এই বছর আমরা ওই 5,000 ইউনিটস থেকে কমপ্লিট করছি 4,600 ইউনিটস। Is that clear? Questions? Okay. So what is the ending inventory in this year? এই বছরে এন্ডিং ইনভেন্টরি আমি কিভাবে পাবো? আমি এই বছরে এন্ডিং ইনভেন্টরিটা পাবো এই বছরের প্রোডাকশনের সাথে কম্পেয়ার করে। So is it two? Sorry? Sir, is it the unit started into production minus the units completed? Sir? রাইট, মানে ইউনিটস কমপ্লিটেড কত? এখানে ইউনিটস কমপ্লিটেড দুটো ফিগার, একটা হচ্ছে 4,600, একটা হচ্ছে 4,800। 4,800 ইনক্লুডস দ্য বিগিনিং WIP, আর 4,600 কি এই বছর যেটা আমি কমপ্লিট করে ফেললাম, শুধুমাত্র এই বছরের প্রোডাকশন। আর 200 তো গত বছরের প্রোডাকশন থেকে এসে আমি এই বছর শেষ করছি। ওকে, সো আমি কম্পেয়ার করব কি, আমি এই বছর 5,000 ইউনিটস নিলাম, এবং এই বছর আমি 4,600 ইউনিটস কমপ্লিট করে ফেললাম। মানে 5,000 এর সাথে আমি কম্পেয়ার করছি 4,600, and this is how I get ending inventory 400 units. Is the explanation clear? Sir, এখানে কেন 4,800 হবে যদি স্যার বলতেন? Because sir 4,800 এর মধ্যে তো আমার বিগিনিং WIP টা চলে আসছে। আচ্ছা স্যার, কিন্তু আলটিমেটলি সরি, হ্যাঁ বলো। বলছিলাম যে এই ভিডিওটা স্যার অ্যাকচুয়ালি আলটিমেটলি কমপ্লিটেড এবং ট্রান্সফারড আউট হচ্ছে স্যার 4,800 স্যার। তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আমার কি 200 করে থাকবে না স্যার? Well, I got your point. আমি কেন এইভাবে করে চিন্তা করছি? Why? Because I have to allocate the cost. আমার অবজেক্টিভটা হচ্ছে এখানে allocating the cost. রাইট, এখন আমি যখন বলবো, যখন আমি তোমাকে কস্ট এক্সপ্লেনেশনটা দেই, ওয়েল আমি একটু পরে আসছি তোমার কস্ট এক্সপ্লেনেশনে। আগে দেখো যে 400 ইউনিটস, আমরা যদি এভাবে করে চিন্তা করি 5,000 ইউনিটস have been taken, and out of that 5,000 units we have completed 4,000 from this year, 4,600 from this year. So 5,000 and we have completed 4,600, so that means the ending inventory, look at the last paragraph, is 400 units. So এই যে 400 units, তার মধ্যে থেকে আমরা ম্যাটেরিয়ালস আমরা কমপ্লিট করে ফেলছি 40%, and conversion কমপ্লিট করে ফেলছি 25%. Now my question is, when did you complete? In this year or last year? So this year. Of course this year. তার মানে তুমি দেখো
যে এই বছর যখন আমরা কাজ করছি, আমরা এই যে 400 ইউনিটসে 40% আমরা একটা কস্ট, উই হ্যাভ ইনকার্ড এ কস্ট। এই যে কনভার্স, আমরা শুধু ম্যাটেরিয়ালসে থাকি, এই ম্যাটেরিয়ালসে 40% উই হ্যাভ ইনকার্ড এ কস্ট। ওকে, আবার এই যে 4600 ইউনিট যেটা আমরা এই বছর 100% কমপ্লিট করে ফেললাম, সেটার জন্য আমরা একটা কস্ট আমরা বিয়ার করলাম। আবার এই যে 200 ইউনিট যেটা আমরা অফকোর্স উই মাস্ট কমপ্লিট দ্য রেস্ট 45%, কারণ 200 ইউনিটসে 55% তো ইট ওয়াজ কমপ্লিটেড লাস্ট ইয়ার, বাট ইন দিস ইয়ার উই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য রেস্ট অফ দ্য 45%। ওই যে 45% তার একটা কস্ট আমরা ইনকার করলাম। এই যে এতগুলো কস্ট আমরা ইনকার করলাম, টোটাল কস্টটা কত? সি, টোটাল কস্ট ইজ গিভেন 368,600। এখন আমাকে যেটা আই হ্যাভ বিন গিভেন, তোমাকে দেয়া হচ্ছে যে টোটাল কস্টটা কি, বাট আমি জানি না স্পেসিফিক্যালি যে আমার এন্ডিং ডাব্লিউআইপির জন্য কস্ট কত। আমি জানি না স্পেসিফিক্যালি আমার এই 4800 এর কস্টটা কত। অল আই হ্যাভ টু ডু ইজ টু অ্যালোকেট দ্য কস্ট। দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ দিস ম্যাথ। টোটাল কস্টটা কিন্তু বুঝতে দেয়া পারছি আছে। স্যার। ওকে, এই জন্য আমাকে এইভাবে করে একটু চিন্তা করতে হচ্ছে, একটু ক্রিটিক্যাল ওয়েতে চিন্তা করতে হচ্ছে যে আই মাস্ট কমপ্লিট 200 ইউনিটস, এবং এই 4800 ইউনিটসকে আমি ভেঙে ফেলছি। ওকে, 4600 plus 200, because I need to find out the ending WIP and I need to allocate the cost for ending WIP. So this is what I have shown you here. So is that clear explanation of this math? Oops. Any questions from this math Yes, sir. explanation? আমি এখন পর্যন্ত কিন্তু আমি explaining. Yes, sir. Okay, now look at here and দেখো this math. So I have already written down in the last class that we must complete 200 units in this production year. So since you have completed 4800 units, a 4800 units ki kintu I'm breaking it down. So beginning WIP 200 and complete from the new units is 4600. এইভাবে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 4800 units. মানে আমি যা বললাম সেটা কিন্তু তোমাকে আমি এখন এক্সেল ফাইলে শো করছি। Okay, so that means they have completed 100%. They have 100% completed 4800 units from the 5000 units. এই যে 5000 units তারা নিচ্ছে, ওকে, এখান থেকে from the 5000 units, and that is why the ending inventory is 5000 minus 4600. আমরা কমপ্লিট করে ফেলছি 4600 is equals to 400 units. স্যার 4600 কি স্যার এই ইয়ারে কমপ্লিট করা হয়েছে স্যার লাস্ট Right. ইয়ার? Exactly, এই ইয়ার, কারণ এই ইয়ারে আমার টোটাল, I know the total completion is 4800. দেখো টোটাল কমপ্লিশন দেয়া আছে, টোটালটা দেয়া আছে 4800. Now I'm just breaking it down. Out of this 4800, look at the Excel sheet. I must complete the beginning WIP. বাকি যেটা থাকছে 4600, that means we have completed them in this year, because I know the total completion is 4800. Is that clear? দেখো এখানে আমি already I have given an equation. See, this is the explanation. So do you have any questions from here so far? So I'm giving you 1 minute to look after this, to get this explanation, and otherwise I'll proceed to the next level. স্যার 400 হচ্ছে স্যার এন্ডিং স্যার এন্ডিং ইনভেন্টরি না স্যার, না ওয়ার্কিং প্রসেস স্যার, ওয়ার্কিং প্রসেস ইনভেন্টরি স্যার। Right. আর স্যার 200 হচ্ছে স্যার বিগিনিং ইনভেন্টরি। স্যার বিগিনিং স্যার ডব্লিউআইপি ইনভেন্টরি যদি কমপ্লিটই করতে হয় স্যার, স্যার লাস্টে কিভাবে 400 থাকে স্যার? See, look at this equation. Look at here.
Do you get the answer? Yes, sir. So let's start solving this math now. এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে দেখছিলাম, let's start. This math has got 3 steps. The first step হচ্ছে, since we have some unfinished products, so first step হচ্ছে equivalent units টাকে বের করা। কিভাবে বের করব equivalent units? So we know we have completed 4,800 units. So we have completed because they are 100% complete. So that means materials are 100% complete, conversion is also 100% complete. Then that is why you have completed 4,800 units. এখন ending inventory, এই ending inventory তো 4,800 units এর সাথে নাই. So ending inventory, look at the math. This ending inventory 40% complete for materials and 25% complete is for the conversion. So ending inventory you get for 160. How do you get this 160? We get the 160 by multiplying 400 multiplied by 40%. We get like this. Why we are doing this? Okay, so we get 160 units. So we get the equivalent units. So একইভাবে the same way there we find out this is 400 multiplied by 25% is equals to 100. Now the question is, how do you get this or why? So আমরা জানি, we know that the ending process or ending inventory is 400 units, but materials হচ্ছে 40%. So এই জন্য আমরা একটা equivalent units আমরা বের করব, যেটা equivalent units আমাকে 100% এ ট্রান্সফর্ম করে দিবে। So we find out that 400 units 40% complete is equivalent to 160 units 100% complete. So আমরা জাস্ট কিভাবে পাচ্ছি, ওই যে 400 units multiplied by 40% complete, which is 160 units, এবং এটা equivalent হচ্ছে 100% complete. So এখন আমরা দেখছি যে 4,800 which is 100% complete and 160 which is equivalent to 100% complete. So এখন কিন্তু দুইটাই সেম লেভেলে চলে আসছে, যে 100% complete আর একটা হচ্ছে equivalent to 100% complete. So altogether under the materials আমি পাচ্ছি 4,960 units which is equivalent to 100% complete. ঠিক একইভাবে কনভার্সনটাও আমরা পাচ্ছি 4,900 units which is equivalent to 100% complete. Now after this, see, I have written down some explanation for you that I have already told you. It is given that in the question the materials cost is 9,600. See, so materials cost in the question, the materials cost is 9,600. So this comes from the beginning inventory, which is 200 units, which was 55% complete. Materials এর কথা আমি বলছি। তার মানে এই 55% was complete in the last year and the cost was 9,600. The rest of 45% will be completed in this year. এটাই তোমাদেরকে একটু আগে বলছিলাম যে এই যে 9,600 ইউনিটস, এটা কার কস্ট? এটা আসলে এই 55% এর কস্ট। The rest of the 45% will be completed in this year. এখন দেখো যে আমরা is given there the cost added during this period. The materials cost হচ্ছে $368,600. $368,600. That is the total cost materials এর। So আমরা দেখছি এখানে যে explanation of this materials cost 368,600. কি explanation? এই কস্টটা আসলে আসছে কিভাবে? Beginning WIP যেটা আমাদের ছিল 200 units and we must complete them. এই যে 55% completed in the question, the rest of the 55%, sorry, the rest of the 45% will be completed. So is the rest 45%. So that means it is the rest of the 100% minus 55%, which is 45%. That will be completed in this year. So that will be completed in this year. That is the explanation. So এই যে 45% কিভাবে পাচ্ছি? Last year 55% was completed
in this year we'll be completing the rest of the 45%, এবং এটার জন্য we have incurred some cost, আর কত কস্ট সেটা আমরা জানি না। Of course in this year আমরা ব্রেকডাউন করে নিচ্ছি 4000 plus 4600 is equals to 4800 আমাদের টোটাল কমপ্লিশন। Of course we have completed 100% of this 4600 units, কারণ এই 45% কমপ্লিট করলে কিন্তু আমার 200 ইউনিটস কিন্তু 100% কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। এটা তো অফকোর্স আমরা এই বছর we have completed the 100% units, 100% completed, আর এন্ডিং WIP যেটা ছিল 400 ইউনিটস, এই যে 40% কমপ্লিট, ending WIP যে 400 units, we have completed the rest of the 40%, and when did we complete? We completed them in this year. So যেহেতু এই বছর আমরা কমপ্লিট করছি, so definitely we have incurred some cost. And what is the cost? The cost is 368. So আমরা জানি total cost. See, it is given in the question that we know the total cost is 368, but we cannot allocate this cost. We don't know the segregation of this cost. এখন আমি তোমাকে যদি কোশ্চেন করি যে এই যে 400 ইউনিটস তার কস্ট কত, তার কস্ট আমাকে এখান থেকে অ্যালোকেট করে দিতে হবে। 368 থেকেই we have to allocate this cost to that cost. Okay, so we need to know how much cost will be here, how much cost will be here or here. So this is what we will have to find out. এই যে টোটাল কস্ট, এই কস্টটাকে আমাকে অ্যালোকেট করে দিতে হবে to those costs. Now, the next step is cost per equivalent units টাকে বের করা। And as I told you, say যে আমাকে এখন কস্টটা দেখতে হচ্ছে কি কি কস্ট আছে। Materials cost 9600, এটা তো we have already incurred in the last year, এই বছর কস্টটা চলে আসছে ওই যে 55% এর সাথে, 55% কমপ্লিট, এবং এই কমপ্লিট করতে আমার টোটাল খরচ হচ্ছে 9600. So we are taking this 9600 and it is the cost of the beginning WIP materials for 55% completion. It was incurred in the last year. So it was incurred in the last year, done. এটার সাথে আমরা কস্ট অ্যাড, এই বছর আমরা কতটুকু কস্ট we have incurred. We know how much cost we have incurred in this year, and this is the explanation. Okay, the explanation of 368,600 has been discussed, highlighted by the blue color. Okay, highlighted by this blue color. So I am highlighting this by a blue color. Okay, so that is the explanation of this 368,600. So তার মানে under the materials we have altogether 378 total cost, 378,200. Under the conversion, same with it, we have the total cost of 356,475. And এখন আমাকে বের করতে হবে step 2, cost per equivalent units টাকে বের করা। And cost per equivalent units, how do you get this? Cost per equivalent units, and what is my cost? Oops, okay. What I can do is I can hide them. Okay. So cost per equivalent units, how do you get this? So total cost divided by equivalent units under materials. So what is the total cost? 378,200. What is the equivalent units? We just figured out in the step 1, which is 4,600, 4,960. ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি 7625. Under the conversion, same with it. What is the total cost? Under the conversion, 356,475. What is the equivalent units? 4,900 units. And we get the cost per equivalent units. Is that clear so far up to step 2? I have a question. Follow. Sir, এই ইয়ারের যেটা ম্যাটেরিয়াল সেলস এর ওখানে 40% 25% কিভাবে আসছে? সরি, কোনটা বলো? স্যার কোশ্চেনটাতে একটু মেলে কথা বলতে। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে যে কমপ্লিশন উইথ রেসপেক্ট টু ম্যাটেরিয়ালস, এখানে 40% এন্ড কমপ্লিশন উইথ রেসপেক্ট টু কনভার্সন 25% কিভাবে আসছে? এটা কোত্থেকে আসছে? স্যার এটা তো কোশ্চেনের মধ্যে বলা আছে। Question. Sir, Of course, this is the question.
This part is the question. This is the whole thing. This whole thing is the question. বলা থাকতেই হবে, তাহলে তুমি অঙ্ক করতে পারবে না. This whole part is the question. Okay, sir. Thank you, sir. স্যার Yes. স্যার এই যে কস্ট অ্যাডেড এটার ক্যালকুলেশনটা একটু বলবেন? Cost added 368. জি স্যার। That is a calculation. দেখো 368. এখন দেখো তো if you understand this. Any questions from here? 368. The cost added. স্যার এইটা হচ্ছে স্যার নিউ ইউনিটস কমপ্লিটেড আর হচ্ছে এন্ডিং ডব্লিউআইপি, রাইট? লাইক দিস 100% and 40%. না, cost added মানে হচ্ছে তোমার তিনটা পার্ট থাকছে cost added এ। Of course তোমার ending WIP যেটা তুমি 40% you have completed in this year, সেটা cost থাকবে। দেখো ওই যে উপরে, এই যে এখানে highlighted by the blue color. So 368 600 এখানে কি কি কস্ট থাকছে এটার মধ্যে, cost added এর মধ্যে একটা হচ্ছে মানে এই বছর তোমার কি কি কস্ট তুমি ইনকার করছো এই বছর, তুমি what are the costs you are incurring in this year. Beginning inventory must be completed. যেটা তোমার কমপ্লিট হয় নাই বাকিটা তুমি এই বছর কমপ্লিট করবে। সো বাকি যেটুকু আছে সেটা তোমাকে কস্ট এই বছর তোমাকে ইনকার করতে হবে। এই বছর তুমি নতুন ইউনিটস তুমি কমপ্লিট করে ফেলছো 100%, সেটা একটা কস্ট আসবে। আবার এন্ডিং ডাব্লিউআইপি যেটা এই বছর থেকে তুমি কমপ্লিট করতে পারো নাই, এই বছর তুমি শুরু করেছো বাট তুমি কমপ্লিট করতে পারো নাই, তো যেটা তুমি শুরু করে ফেলছো সেটা একটা কস্ট থাকবে। তিনটা কস্ট মিলাই হচ্ছে তোমার কস্ট অ্যাডেড। স্যার তাহলে 9600 কে অ্যাড করলেন কেন? 9600 টা হচ্ছে ওই যে বিগিনিং ডাব্লিউআইপি যেটা তুমি লাস্ট ইয়ারে, ধরো তুমি লাস্ট ইয়ারে বিগিনিং ডাব্লিউআইপি 55% কমপ্লিট করে ফেলছো, তো সেটা তো লাস্ট ইয়ারে তুমি খরচ করে ফেলছো, বাট ওই খরচটা এই বছর রোল আউট হচ্ছে, মানে রোল ওভার হচ্ছে, ইজ রোলিং ওভার ইন দিস ইয়ার, ইজ কামিং ইন দিস ইয়ার, বাট ওই খরচটা কিন্তু এই বছরের খরচ ছিল না, ওটা গত বছর থেকে আসছে, মানে এটা নতুন কোনো খরচ হয়নি, এটা গত বছরই তুমি ইনকার করে ফেলছো ওই 55%। এই বছর তুমি রেস্ট অফ দ্য 45% দ্যাট ইউ উইল বি কমপ্লিটিং দিস ইয়ার, সো ইউল বি that you will be converting them into 100%. So that 45% খরচ কতটুকু সেটা হচ্ছে তোমার cost added। আর বাকি the rest of the 55% that you completed in the last year সেটা খরচ হচ্ছে 9600। স্যার ওই খরচটা গত বছর ক্যালকুলেট করবো, এই বছর ক্যালকুলেট করতে হবে? রাইট, কারণ তুমি তো গত বছর হাফ ডান ছিল, এই বছর তুমি ফুল ডান করে ফেলছো, সো গত বছরের খরচটা তোমার এই বছরে চলে আসছে। যেমন গত বছরে এন্ডিং ইনভেন্টরি এই বছর চলে আসছে, কস্টটাও ওই ইনভেন্টরির সাথে ইজ রোলিং ওভার ইন দিস ইয়ার। কারণ কস্ট তোমার ইনভেন্টরির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, ওটার সাথে লাগানো, তো তুমি কস্টটাকে তুমি আলাদা করতে পারবে না, ইনভেন্টরিকে আলাদা করতে পারবে না। ইনভেন্টরি চলে আসছে এই বছর, ইট বিকামস এ বিগিনিং ইনভেন্টরি, কস্টও তোমারটার সাথে চলে আসতেছে, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট কস্ট ওয়াজ ইনকার ইন দ্য লাস্ট ইয়ার। Okay. ওকে স্যার। Now, so far we have seen this step 1 and step 2. The last part is the step 3, which is the cost reconciliation বলতে পারো অথবা cost allocation, what you want to say is fine. এখন আমরা কিন্তু কস্টটাকে আমরা allocate করে দিব, because we know the cost per equivalent units. We know the cost per equivalent units, and let's allocate this cost. Now, ending WIP, প্রথমেই দেখি যে ending WIP, আমার ending WIP কত ছিল। Now, since we are talking about the cost per equivalent units, so ending inventory, we have to take the equivalent units. So under the materials, what was the equivalent units? See, 40 units, 400 units, 40% complete is equivalent to 160 units, 100% complete. And that is why what we are doing here, we are taking 160 যেটা equivalent units ছিল under materials, and
we are multiplying with 76.25. We are allocating the cost under materials. So under the materials, you get $12,200. So same ওয়েতে conversion তুমি যখন দেখবে একইভাবে তোমার conversion, what is the equivalent units? Under conversion, it was 100. Our cost per equivalent unit, 72.75. So you know everything, you just multiply it and you get the total cost under conversion. এটা হচ্ছে তোমার ending WIP এর জন্য। So এই দুটো যখনই তুমি প্লাস করে দিচ্ছ, now you get the total cost 19,475. That is the cost of ending WIP. So I have put the explanation for you. So this is the ending WIP cost which will remain in the department. Because this is ending WIP, it will become beginning WIP in the next year. বাট এটা তুমি নেক্সট ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার করতে পারছো না। নেক্সট ডিপার্টমেন্টে তুমি তখনই ট্রান্সফার করতে পারবে when they are 100% complete. So that is the ending WIP খরচটা, যেটা এই বছর ending WIP, next year that this cost will become beginning WIP. ওই যে লাস্ট ইয়ারে যেটা ছিল বিগিনিং WIP, এই বছর যেমন বিগিনিং WIP, নেক্সট ইয়ারও ঠিক এই কস্টটা ঠিক সেভাবেই চলে যাবে। Okay. Now, units transferred. So how many units we have transferred so far? We have transferred 4,800 units. এখন আমাকে কস্ট আমি দেখতে চাই এই 4,800 units এর আমার টোটাল কস্ট কত। সো যেহেতু আমি অলরেডি দেখো এখানে বিগিনিং WIP অলরেডি অ্যাডেড, ওই কস্টটা চলে আসছে, এখানে সব কস্ট চলে আসছে বিগিনিং WIP এর, and I know the cost per equivalent units. So just multiply 4,800 units, you get the total cost here. The same process here, you get the total cost for the under the conversion, and এই দুটো যোগ করে you get 715, and this is the cost. See, explanation হচ্ছে এটা আমরা units transfer. So this is the cost. This cost will be moved in the next department since they are 100%. They are 100% completed. So this cost is going to be moved into the next department because they are 100% completed. এখন তুমি দেখো এখানে যে when you are adding a materials, এই দুটো তুমি যদি অ্যাড করো, you get 368. এই 368, see this blue color, follow this blue color, এই 368 আর এই যে তোমার টোটাল কস্ট ছিল 368 is exactly equal. These two is exactly equal. ইকুয়াল তো হতেই হবে, কারণ এই তুমি এই 378 কে তুমি এখানে অ্যালোকেট করে দিচ্ছ যে এন্ডিং WIP তে কত যাবে আর ইউনিটস ট্রান্সফারে কত যাবে। সো ইউ আর অ্যাকচুয়ালি অ্যালোকেটিং দিস 378। আবার ঠিক একইভাবে দেখো 356 and 356 equal because you are actually allocating this 356 to ending WIP and to units transfer. তুমি তো এই কস্টটাকে তুমি অ্যালোকেট করে দিচ্ছ। And this is how you get the total cost. So you are allocating this cost, and this is your explanation part. Okay, what I can do is right now, যেহেতু আমাদের এই is done, so we'll be practicing one math right this moment. কিন্তু ওই অঙ্কটা করার আগে আমি তোমাকে এই ফাইলটা আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, তোমাদেরকে আপলোড করে দিচ্ছি। So you should download this file right now. তুমি একবার দেখবে এবং ঠিক এইভাবে যেভাবে করা আছে অঙ্কটা, যে step 1, okay, then go through step 2 and step 3, and your objective is the step 3. I have to allocate this cost. That is your objective. Okay, so follow these 3 steps and you have to solve one math. আমরা এখন একটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করব। আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি so that you don't see this. So you don't see this one, okay? So November 25, so I'm going to upload this file. তুমি একটু দেখে নিও ফাইলটা, and follow these 3 steps.
So did you get the file? Download them. It has been posted. Download the file. ফাইল ধরে ডাউনলোড করে লেটস প্র্যাকটিস দিস ম্যাথ। আমি তোমাকে একটা প্র্যাকটিস ম্যাথ দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক যেভাবে অঙ্কটা করলাম ঠিক একই প্রসেস তোমাকে করতে হবে। স্যার আমি স্টেপ 3টা একটু বুঝতে পারছি না স্যার। একটু তুমি ফাইলটা দেখো, জি স্যার। ফাইলটা দেখো তাহলে না হলে আমাকে ইউ লেট আস্ক মি দ্য কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে আমো চলো আয় আমার কিছু তো লাগিয়ে এলা তোমার না দেখো এটা কি, এই যে